Indian Space Research Organization ISRO. Failures are not new for Indians. The real success can be touched only when you treat your failures good. The chances of this mission succeeding is less than 1%. There's no science without experiments. एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं. Hey guys, welcome back to the channel. So this will be the first time so many of you are coming to my channel. So if you're for the first time here, don't forget to subscribe. And this video is the first time I'm doing it in English, and I'm doing this for a purpose. The main reason is that I want to make people understand failures are also made to celebrate. We should celebrate failure as much as we celebrate our success. And the other thing is that the achievements of our pride, ISRO. மனதில் விதைத்த வார்த்தை நினைவிருக்கும், மண்ணில் எங்கும் முற்கள் நிறைந்திருக்கும், தடைகள் எதையும் மகனே வென்று வா, தலையே நிமிர்ந்து பகையை கொன்று வா. Everything in life is unplanned, right? Likewise, two things happened yesterday. So the first one was a vlog which I did. It includes all the experience I had at ISRO. So that was a beautiful experience. Me and my friend traveled from Chennai to Sriharikota. It was around 100 kilometers. That was a great experience. So I thought of making it as a vlog, and you all know the results, what happened to the satellite. So that was another shocking news for me after coming back to Chennai. So this video will include two things. First one will be the vlog, which will be in Tamil. So I'll try to put subtitles, or maybe I'll explain it in my voice at the end of the video. So the second thing is that how do I feel about the failure of ISRO, and how am I taking it to my heart as an Indian, and how proud I feel about ISRO and their work, and how much I love to be a fan of ISRO, because they have done so many achievements, and this kind of failure is not new for them, as well as this won't be the result, that is for sure. And that is ISRO, that is what Indians are. And all over the world, everybody who has a desire, who has a destination and goal, they will reach there for sure. And another important thing, congratulations to the entire ISRO team for our first SSLV D1 failure. When you can congratulate a person on his success, why shouldn't we congratulate when he fails? देश का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप लड्डू खा रहे हैं. कहाँ लिखा है लड्डू पर कि नुकसान पे खाना मना है. This is not the end, it's just the beginning. Second innings from ISRO will be soon. पूरी दुनिया से कहो कॉपीदार. धीरा धीरा मिन्नल வாழ்வீசும் கரிகாலா, வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்த்தாக்கும் குருவாலா, धीरा धीरा मिन्नल வாழ்வீசும் கரிகாலா, வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்த்தாக்கும் குருவாலா. We are happy, we are extremely proud to share such information with all of you. आजादी के अमृत महोत्सव पे हम थोड़ा सा समय और लेना चाहेंगे. So don't forget to subscribe and hit that bell icon, guys. Let's get into the video. Hello guys, welcome back to another video. So இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ISRO தாங்க போகிறோம். thumbnail பார்த்துருப்பீங்க, SSLV D1 அந்த ஒரு ராக்கெட்டோட லான்ச்சுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்டே கிடையாது. என் ஃப்ரெண்டு வந்து திடீர்னு ஏதோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்துச்சுன்னு சொல்லி டக்குன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டான் அவனோட பேரை. சம்மந்தமே இல்லாமல் என்கிட்ட கேட்காம கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு க்ளோஸும் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு லக்கில் வந்து அந்த இது கிடச்சிருக்கு. நம்ம போயிட்டு அங்கே என்ன ஏதுன்றதுலாம் தெரியாது. எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து காலைல கிளம்ப போகிறோம். ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 மணி ஆக போகுது. இங்கேருந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 hours காட்டுது. லான்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9:18 AM. ஸோ செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். காலேஜ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீஹரிகோட்டா சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி போயிட்டு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். அண்ட் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக வந்து பாருங்கள். இந்த ஒரு என்டையர் ட்ரிப் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
So guys, if you are here for the first time, let me introduce my bike to you. This is my bike. I call him Bunny. So this is an Yamaha FZ-V3. I love this bike. I've done a lot of traveling with him, in which the longest trip is from Chennai to Karaikudi. It is one of the popular places in Tamil Nadu for its architecture. So you have to visit at least once in your life to Karaikudi, where you can witness a different architectural style of Tamil Nadu people. So I fueled up my vehicle yesterday for 500 rupees. So that is around 4.87 liter of petrol. The entire trip was around 220 kilometers, starting from my house, reaching ISRO and coming back to my house. Okay guys, so what you're seeing now is the CMBT bridge, which is a famous bridge in Chennai right now. Let me tell you why. Before this bridge was constructed, it will take around 1.5 hours to 2 hours to cross the CMBT. But right now, it hardly takes 30 to 40 minutes just because of this bridge. And while you're traveling on this bridge, you can have a great view of the CMBT and the metro station. After 20 kilometers, we took our first break near Retteri Lake, which was a beautiful place to view the morning sunrise. We had a coffee and a black coffee. So the view was awesome and we had a beautiful moment there. Guys, இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டேரி லேக்குக்கு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டீ ஸ்டாலில் நிறுத்திருக்கோம். இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 98 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hours மேக்ஸிமம் வந்து 1.25 மணி நேரத்தில் வந்து போயிடுவோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்லோவாக சன்ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஆந்திராக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் வந்து நம்ம பெங்களூர் போகிறப்ப அந்த குப்பம் போயிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது ஒன்று தான். ஸோ இப்போ தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஆந்திராக்குள்ளே போகிறேன். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். வீடியோ வந்து மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ட் சேட்டலைட் பற்றி நான் ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்து வச்சுருக்கேன். எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க போகலாம். After having a coffee and a black coffee, we started our journey. So this time my friend is riding the bike, so I'm sitting at the back and recording for you guys. You have to trust me on this, guys. Having a coffee or a tea break while riding your bike early in the morning, that too having such a view, is heavenly. Okay guys, let me tell you about the registration process. I actually didn't know that ISRO was going to launch a satellite on August 7th. It was my friend who registered for me as well as him. So that was a big shock for me first of all. Wait, let me introduce the person who is sitting in the front. So his name is Sachin and he's my friend. We used to make fun of each other a lot. Also, we used to lie to each other a lot, and that is why I didn't believe when he told that he registered the pass. Likewise, 2 days before the launch, this guy texted me by 12 a.m. and told that, Macha, I got 2 passes for ISRO satellite launch da. I was like, oh okay da, great da, we are going. Because this is how we used to lie, no? So we don't believe each other, we like reply it in a positive way. And he was like, dey Macha, I'm seriously telling da, I got 2 passes, we are going to ISRO. And I was like, okay da Macha, fine, we are going, I'm gonna pack everything now itself when we are going. He was like, dey Macha, trust me, we are seriously going to ISRO. If you're not coming, I'm going with someone else da. Then also I told him, Macha, you go and come da. If you go, it's like I'm going da. He was like, dey, trust me da, seriously, I'll send you the copy. And he sent me 2 registration passes, which I was not able to believe at all. I seriously couldn't believe my eyes because the PDF he sent me had the official passes for viewing the satellite launch on August 7th. Later on, I was so excited and I was so happy, first of all, that I got an opportunity to go to ISRO. I was so grateful for this chance because I already got a chance to go to ISRO once in my college, but I was not able to make it on that day. So now I'm so happy that I got a chance again to go to ISRO, that too on a satellite launch day, which is the first time in my life I'm going to witness a satellite launching from ISRO in my eyes. ஸோ கைஸ், டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 மணி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரிகோட்டா கிட்டே இருக்கோம். சூலூர்பேட்டை தாண்டி கரெக்டாக இன்னும் 17 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டா போயிடுவோம். ஸோ சரியான பசி ஆகணும். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எதுவுமே சாப்பிடல. ஸோ ஒரே ஒரு டீ மட்டும் தான் குடித்தோம். இப்போ பக்கத்தில் ஒரு கடை இருக்குது, நாங்கள் போயிட்டு ஏதாச்சும் டிஃபன் சாப்பிட்லான்னு இருக்கோம். சாப்பிட்டுட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து நம்ம வந்து போகிறோம். மேக்ஸிமம் 8க்குள்ளே உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு கார சட்னிக்கு ஆசைப்பட்டு காலங்காத்தாலே வந்து நின்ட்டான். பாத்ரூம் கூட போகல, என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல. ஸோ போயிட்டு சாப்பிடுவாங்க. A few moments later. உப்பு தாண்டா இருக்கு. உப்பு நல்லா இல்லையா? காரத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்து உப்பை சாப்பிட்றேன். உப்புல அல்வா கொஞ்சம் கம்மி இல்ல. Guys, let me tell you something. While I was recording this video, I didn't know that this was going to be a failure. But after coming to home and then seeing the result, I was quite upset. But I started recording the audio and I started making this video with the same happiness which I had while recording the video. This is just because of a single thought. Why should we treat failure with sorrow when we treat success with happiness? We should treat success and failures with happiness because they both are meant to be treated the same, and that is when you get success in life. In 2019, August 15, the Independence Day, I watched a Hindi movie for the first time in my life in theatre, and the movie was Mission Mangal.
This is one of the finest movies which every Indians has to watch at least once in their life because it has showcased the pride of India, ISRO and its scientists. After facing a lot of failures and hurdles, the entire team of ISRO had the hope that they will reach Mars one day. And that too in a PSLV rocket, low budget and home science mixed with rocket science. This is what the movie shows up. So I would recommend every single person to watch the movie at least once because it will make you understand what ISRO is and how great our Indian scientists are in creating records and achievements. That's too much of speaking. I think I didn't bore you guys. By the way, this is the first time I'm recording a video in English, that too this much long. So kindly bear with me and do correct me if I've done any mistakes. So finally we managed to reach ISRO by 7:30 am and the satellite launch was at 9:18 am. So the place was well managed by the Indian Army and the ISRO team. Why did India launch a satellite on August 7, 2022? What was the main reason for the launch? How many satellites did SSLV carry? Wait, what is an SSLV? Come, let's see. SSLV stands for Small Satellite Launch Vehicle. So this is a much more smaller launch vehicle than PSLV. India is launching its first SSLV carrying two satellites, EOS-2 and AzaadiSAT. The overall height of the launch vehicle is 34 meter, its diameter is 2 meter and it has only 3 number of stages. Its lift-off mass is up to 120 tons. The main reason for bringing in SSLV is to launch a satellite in the lower Earth orbit at a lower budget. The main satellite was EOS-2, which is Earth Observation Satellite 2, and the secondary satellite was AzaadiSAT. Azadi Ka Amrit Mahotsav. This was the theme of AzaadiSAT, which is purest form of freedom celebration. ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சதீஷ் தவன் ஸ்பேஸ் சென்டருக்குள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து அந்த ஆடியன்ஸ் உட்காரவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேலரி வியூ அந்த பக்கம் வந்து அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. ஸோ செக்யூரிட்டிலாம் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அண்ட் உள்ளே வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாக்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட சேட்டலைட் அந்த ராக்கெட்டோட ஒரு போஸ்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லா இருக்குது, சூப்பராக வெல்கம் பண்ணுறாங்க. அண்ட் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குங்க, செம்ம கிராண்டாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு ஆடிட்டோரியம்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது. லைக் ஒரு நல்ல ஒரு மியூசிக் சிஸ்டம், சவுண்ட் சிஸ்டமோட அந்த மாதிரி ஒரு பாஸ் ஃபீல்டில் பயங்கரமாக இருக்குது. அண்ட் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம வந்து லைவாக வந்து பார்க்கலாம். அங்கே எல்லாருமே உட்காந்துருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த ரூம், அந்த ஸ்டேஷன், அதில் வந்து என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. க்ரௌட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர், நார்த் இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர். செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ராக்கெட்ஸோட மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் வாங்க. Mission Mangalam. Om Mangalam Mission Mangalam. Om Mangalam Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है. Om Mangalam Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है. चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांद
லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சிங் பார்க்குறேன். அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருக்குது. இத்தனை நாள் வந்து டிவியில் வந்து பார்க்குறது, இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. செம்மையாக இருந்துச்சு. க்ரௌட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக சியர் பண்ணி அந்த கவுண்ட் டவுன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக கத்தி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அது போகிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு சவுண்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. ஏதோ ஒரு பயங்கரமாக ஸ்பீக்கர் சவுண்டில் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம்லாம் வச்சு அந்த ஒரு பாஸில் கேட்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வேறு லெவல் இருந்துச்சு. ஸோ இந்தியா வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்றைக்கி ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு இஸ்ரோ. செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது, ப்ரௌடாக இருக்குது. Watching a satellite launch for the first time with my friend, as well as that much people cheering India, 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 was a goosebump moment, guys. After the satellite had launched, the entire staging process was screened in front of the crowd. Let me share a few things about AzaadiSAT. As a part of 75th Independence Day celebration, the Space Kids India, a student team, with the help of 750 rural girl students, built a satellite called AzaadiSAT. This is an 8-kilogram cube satellite with 75 payloads in it. Payloads is nothing but the components carried by the satellite. According to the reports, one of the missions of the payload was to play Jana Gana Mana for 1.5 minutes in space and to play the Space Kids song for the space awareness. The Azadi satellite carried selfie camera with the new solar cells and also carried 109 drawings with the names of 35,000 children. The primary satellite was EOS-2 Earth Observation Satellite, which is an optical remote sensing satellite capable of providing thermal information about thermal anomalies in various fields. After the launch, ISRO chairman S. Sampath said the SSLV D1 performed as expected at all stages. Unfortunately, in the terminal stage of the mission, some data loss occurred and that resulted in the failure of the mission. The Indian Space Research Organization said the satellites on board its maiden small satellite launch vehicle are no longer usable. After the SSLV D1 placed them in an elliptical orbit instead of a circular one. Though the mission is a failure, the idea of ISRO and the Indian scientists is a success, and this mission will be a success soon. The SSLV D1 placed the satellites into 356 km cross 76 km elliptical orbit instead of 356 km circular orbit. As I told before, the hard work of so many scientists and students will not go in vain. ISRO will come back with an SSLV D2. We Indians got the independence only after so many failures. Thus, in this Independence Day, let's all cheer up ISRO for their success soon. ஸோ கைஸ், ராக்கெட் லான்ச்லாம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்கிங் போயிட்டு மறுபடியும் அங்கேருந்து வந்து கிளம்பணும். இப்போ என்னென்னா இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கிங்க்கு ரொம்ப தூரம் நடக்கணும். ஸோ நடக்கிறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குது. அண்ட் உள்ளே வந்து கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் கைஸ், அவ்வளோ க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் பற்றி சொல்லணும். மேல், அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சுக்கு அவங்களுக்கு தனியாக, அதுக்கப்புறம் பேபி கேர் ரூம் எல்லாமே வந்து இருக்குது. செம்மையாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வெல் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது. சேஃப்டியும் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிலிட்ரி, அதுக்கப்புறம் வந்து போலீஸ்மேன் நான் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே பார்க்கல. ஸோ நிறைய மிலிட்ரி பீப்புள் தான் வந்திருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ராக்கெட் லான்ச் பார்த்தது செம்ம ஹாப்பி. ஃப்ரெண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு புக் பண்ணால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கிடச்சிச்சு. நாங்கள் நினச்சோம் பார்த்திங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆன்லைனில் டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய பேர் இதனாலே மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு பார்க்கிங் கிட்டே ஸ்பாட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் வந்து போகலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாச்சும் வந்து பாருங்கள், அந்த வைபே வேறு மாதிரி இருக்கும். சீரியஸாக ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஓன் வெஹிக்கிளில் வர பாருங்கள். ஏன்னா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். நம்ம ஆந்திராவோட அந்த ஒரு பஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அவங்களோட எஸ்சிடிசி பஸ் மாதிரி ஆந்திரா அவங்களோட பஸ்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஓன் வெஹிக்கிளில் வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஜாலியாக வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த சேட்டலைட் லான்ச் பின்னாடி ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னோட பெரிய 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 கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஏன்னா வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட், அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கு, நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாட்டியும் நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து எதுவும் ஒன்று எங்கேருந்தோ சாதிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அண்ட் உண்மையிலே ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறோம் இந்தியன்ஸ்னு சொல்கிறதுக்காக. ஸோ இன்றைக்கி சூப்பர் ப்ரவுட். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளம்ப போகிறோம். ஸோ வாங்க வெளியில் போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். முடிஞ்சால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆந்திரா ஸ்டைல் நான்வெஜ் ஃபுட் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம் போகிறப்ப. ஸோ வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இன்ஃபர்மேட்டிவான சில விஷயம்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. அவங்களோட இன்வால்மெண்ட், அந்த ஒரு எந்தூசியாசம்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. எனக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டும் இருக்குது, இப்படியும் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீசெண்டாக வந்து ராக்கெட்ரி அந்த மாதிரி படம்லாம் கூட இதுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது. ஸோ
நீங்களும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அப்பப்போ வந்து நெட்டில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஊருக்காரங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுறப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்காமல் யாருங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறா சொல்லுங்கள். So guys, I hope you enjoyed the video. I'm really sorry because I used to make Tamil videos because I live in Tamil Nadu and this is my hometown actually, and I've done all my videos in Tamil. So I wanted to make this video in English just to make so many people understand what I'm trying to convey and what I personally feel about failure and how I am learning to face failures, because I don't want to say a lie. I don't want to share in front of the camera that I face failures with all the guts. I used to cry, I used to sit and moan, I used to sit and waste my time when I fail. But later on, I got so many advices. I used to watch a lot of entrepreneurs videos and I used to watch a lot of motivation videos, and then I learned success and failure should be treated the same way, and that is how I'm trying to be. And I hope so you also would have learned something from this video. If that helped you to learn something, please do share with the people who are really afraid, who are really worried about failing, and who's like life is unfair and all those things. So please do subscribe and share the video. I personally thank my friend Sachin who got the pass for me, because without that I would not have got an idea of going and witness the great satellite launch, because that is our first SSLV launch. So I'm so happy and I'm proud of you, ISRO. I love you so much. More and more achievements are on the way. I'm really proud of our scientists, and yes, I hope this video is quite enjoyable and little knowledgeable. So please do share and subscribe. I'll see you in another video. Bye.